অতিথি বায় বসা আছেন প্রফেসর ডক্টর জোনায়েদ শফিক। তিনি একজন ব্যথা বিশেষজ্ঞ আপনারা জানেন এবং জাপান বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ হসপিটালের ব্যবস্থাপনা পরিচালক। তিনি আমার বায় বসা রয়েছেন। আমার ডান পাশে বসা রয়েছেন প্রফেসর ডক্টর লার্স অ্যারেন্ট নেলসন। তিনি প্রেসিডেন্ট IASP অর্থাৎ ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন ফর স্টাডি অফ পেইন এবং তিনি ডেনমার্কের অধিবাসী, ডেনমার্কের নাগরিক। তারপরে রয়েছেন প্রফেসর ডক্টর সুমিও হোকা, চেয়ারম্যান অ্যানেস্থেসিওলজি ডিপার্টমেন্ট কিউসু ইউনিভার্সিটি জাপানের, এবং বোঝাই যাচ্ছে যে তিনি জাপানের নাগরিক। স্বাগত আপনাদেরকে, ওয়েলকাম টু দ্য প্রোগ্রাম ডক্টরস। ডক্টর জোনায়েদ শফিক, আপনাকে দিয়ে শুরু করি আমি আলোচনাটা, এবং আমরা বাংলা ইংরেজি মিলিয়ে আসলে কথা বলতে হবে, এবং আপনাকে হয়তো ওনাদের বক্তব্য খানিকটা বাংলায় আপনার বক্তব্যের সময় ফাঁকে ফাঁকে দর্শকদের সুবিধার জন্য আমরা চাই অধিক সংখ্যক দর্শক আলোচনাটা বুঝতে পারুক। ব্যথার তো নানা প্রকারভেদ আছে এবং নানা রকমের ব্যথায় আসলে মানুষ কম বেশি আক্রান্ত। সো আমি একটু বুঝতে চাইবো যে কি ধরনের ব্যথা আছে, ব্যথা বলতে আসলে কি মিন করেন আপনারা চিকিৎসকরা, সেটি একটি বাংলাদেশে ব্যথার রোগী কত এবং এর ট্রিটমেন্টগুলো কি আছে সেটিও মোটামুটি একটু যদি আপনার সূচনা বক্তব্য একটু শুনে নিতে চাই। তারপরে ব্যথা হচ্ছে একটা সিমটম, মানে যে কোনো রোগের একটা প্রেজেন্টেশন। যেমন আপনার ধরেন আমরা যেটা বলি, কোমর ব্যথাটা সবচেয়ে কমন একটা জিনিস। কোনো একটা ভারী জিনিস তুলতে গেলেন আপনি, যেটা আপনার সাধারণত তোলা হয় না, 8-10 কেজির, হয়তো বাসায় একটা ফার্নিচার মুভ করতে গেলেন, সোফাটা মুভ করতে গেলেন, অথবা বিদেশ থেকে বেরোতে আসছেন, এয়ারপোর্টে যে আপনি ক্যারাজল থেকে সুটকেসটা টানতে গেলেন, হঠাৎ করে হয়তো আপনার কোমরে টান পড়ে গেল। এটা একটা ব্যথার প্রেজেন্টেশন দিয়ে এইভাবে ব্যথার একটা অংশ হয়। এবং বলা হয় যে ব্যথার রুগীরা সাধারণত বলা হয় যে কোনো দেশে একটা স্ট্যান্ডার্ড, আমাদের দেশে যদিও ডেটা নাই, বলা হয় যে 5 ভাগের 1 ভাগ পপুলেশন সাধারণত ব্যথায় ভুগে, ক্রনিক পেইন সাধারণত। বাংলাদেশে যখন 17 কোটির লোক হয়, তাহলে এখানে 3.5 কোটির মতন ব্যথা রোগী আছে। এবং এর মধ্যে সবচেয়ে কমন ব্যথাটা আমরা বলি সারা পৃথিবী অনুযায়ী, যেমন বাংলাদেশে এটা কমন হবে কোমর ব্যথা, এবং তারপর আমরা বলি হাঁটু ব্যথা, তারপর আমরা বলি ঘাড় ব্যথা, তারপর আমরা বলি বিভিন্ন গিরার ব্যথা, তারপর আমরা বলি যে সারা শরীরের ব্যথা। এই 5টা মেইন ব্যথা আমাদের বাংলাদেশে আছে। মানে আমার এই 24-25 বছরের ব্যথার চিকিৎসা করতে গিয়ে বাংলাদেশে আমি 1993 সালে বাংলাদেশে ব্যাক করি, জাপানের আমার পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিগ্রি করে। প্রফেসর সুমিও হোকা যে ইউনিভার্সিটির প্রফেসর, সেই ডিপার্টমেন্টে আমি 5 বছর কাজ করেছিলাম। উনি আমাদের এইবারকার সম্মেলনে আসছে, এই সাব কংগ্রেসে আসছেন একজন স্পিকার হিসেবে। তো ওখান থেকে আমাদের যে ট্রেনিং হওয়ার পর আমি যে 93 সালে ওখান থেকে চালু করি, এই আমার 25 বছরের এক্সপিরিয়েন্স আমি দেখলাম যে সবচেয়ে বেশি হলো কোমর ব্যথা, তারপর হাঁটু ব্যথা, তারপর ঘাড় ব্যথা, তারপর বিভিন্ন গিরা ব্যথা এবং শরীর ব্যথা। এছাড়া মাথা ব্যথা একটা আমাদের অংশ, যেটা হেডেক একটা কমন থিং। এই রুগীগুলিকে আমরা বিভিন্ন ব্যথা বিশেষজ্ঞ বলেন, অথবা ফিজিক্যাল মেডিসিনের ডাক্তার বলেন, অথবা ইন্টারনাল মেডিসিনের ডাক্তার বলেন, অথবা আপনি অর্থোপেডিক্স বলেন, এরা বিভিন্ন জন বিভিন্নভাবে হ্যান্ডেল করে। তো এই 25 বছরে যে জিনিসটা হয়েছে, যে আগে যে পেইন ফিজিশিয়ান বলে যে একটা জিনিস আছে টার্মটা, সেই জিনিসটা আমরা ধীরে ধীরে এটা স্ট্যাবলিশ করতে পেরেছি যে ব্যথার ডাক্তার আলাদা। আপনি কোনো ডাক্তারের কাছে না যে, ইন্টারনাল মেডিসিনের কাছে না যে, স্পেসিফিক ব্যথার ডাক্তারের কাছে যদি যান, তাহলে চিকিৎসাটা আপনার ভালো হবে। এখন আপনি যে পয়েন্টটা বলেন যে চিকিৎসার মডালিটিগুলি কি, মানে বিভিন্ন জিনিস, সবচেয়ে কমন হচ্ছে ব্যথায় আমরা সবাই জানি একটা ব্যথার ওষুধ খাওয়া। যে কোনো জিনিসই আমাদের কোনো ব্যথা হলেই আমরা ফার্মেসিতে যাই, যেই কম্পাউন্ডারকে বলি যে একটা ওষুধ দেন, আমার ব্যথা হয়েছে। যার হয়েছে তার কি কোনো কিডনি রোগ আছে, তার গ্যাস্ট্রিক আছে, না হার্ট ডিজিজ আছে, এগুলো কিছু না জেনে কম্পাউন্ডার একটা ব্যথার ওষুধ দিয়ে দেবে। সাধারণত সবচেয়ে কমন হচ্ছে আমরা বলি যে নেক্সপ্রোসিন সোডিয়াম আছে, অথবা ডিক্লোফেনাক আছে। এগুলো হলো কমন ব্যথা কমানোর জন্য। অনেক ক্ষেত্রে গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ দেয়, অনেক ক্ষেত্রে দেয় না। এই ব্যথার ওষুধগুলি কিন্তু কিডনি ক্ষতি করে, মানে 1-2 দিন খেলে হবে না, কিন্তু লং টার্ম খেলে হবে। হ্যাঁ, তো এইটা সবচেয়ে কমন যে আমরা ব্যথার ওষুধ দেয়। যখন এই জিনিসটা ফার্মেসির ওষুধ খেয়ে যখন না সারে, তখন কিন্তু রুগীরা ডাক্তারের শরণাপন্ন হয়, আমাদের কাছে আসে। আমরা যে জিনিসটা করি পেইন ফিজিশিয়ানরা, সেটা হচ্ছে যে ব্যথার যে চিকিৎসাটা আমরা করি, সেটা যেন শুধু ব্যথার ওষুধের উপর ডিপেন্ডেন্ট না হয়ে আমরা বিভিন্ন ধরনের মোডালিটি ইউজ করি, নার্ভ ব্লক ইউজ করি। যেমন আমি একটা সবসময় একটা উদাহরণ দিই, যে আমাদের ধরেন কোমরে যদি
হাড্ডি, একটা শক্ত হাড্ডি থাকে, একটা নরম হাড্ডিও থাকে। এই হাড্ডিটা যদি আমরা কোনো একটা জিনিস উঠাতে যাই, তখন অনেক সময় নরম হাড্ডিটা ইজ লাইক স্প্রিং। যেমন আপনি চেয়ারটা যেটা বসে আছেন, উঠে গেলে কি হবে? ফোমটা উঠে যাওয়া উচিত, এটা নর্মাল নিয়ম। আমাদের এই ফোমটা অনেক সময় উঠে না, লক হয়ে যায়। এখন অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, সাধারণত 70 থেকে 80% ক্ষেত্রে এই যে বন্ধ হয়ে গেল, তখন আপনার একটা ব্যথা হবে, ব্যথার ওষুধ খেলে এটা চলে যাওয়া উচিত 5-7 দিনে। না গেলে তখন আমাদের কাছে আসে যে আমরা কিভাবে এটা রিলিফ করা যায়। তখন আমরা একটা ব্লকের মাধ্যমে, নার্ভ ব্লকের মাধ্যমে, ওখানে যে একটা ওষুধ দিয়ে এসে, যে কোনো জিনিস যখনই আমরা আঘাত পাই জায়গাটা কিন্তু ফুলে যায়। এটা আপনি যেখানেই পাবেন, আঙুলে পান, পায়ে পান, মুছিয়ে যান, ফুলে যায়। ওই ফুলাটাকে আমরা চুপসিয়ে দিই, দিলে ব্যথাটা রিলিফ হয়ে যাবে। এখনকার দুনিয়ায় আপনি ব্যথা হলো, কোমর ব্যথা, আপনি 7 দিন, 10 দিন, 15 দিন বিছনায় পড়ে থাকবেন, শুয়ে থাকবেন, এটা আসলে সম্ভব না। সবাই চায় ইমিডিয়েট রিলিফ। ইমিডিয়েট রিলিফ করতে হলে আপনাকে আমাদের পেইন ফিজিশিয়ানদের কাছে আসতে হবে। আসলে আমরা ব্লকের মাধ্যমে ইন্টারভেনশন, আমরা বলি এটা ইন্টারভেনশন টেকনিক। ইটস লাইক হার্টে যেরকম ব্লক ছুটানো হয়, হার্টে কোথাও ব্লক হয়ে গেছে, আপনি অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি ব্লক ছিলেন, হাড্ডিতেও একইভাবে ব্লক ছিটানো যাবে। এই জিনিসটা করে আমরা পেইনটা রিলিফ করে দিই, দিলেই পেশেন্টটা রিকভার করে যায়, 1-2 দিনের মধ্যে কাজে জয়েন করতে পারে। তারপর যেটা আমরা করি যে একবার যদি দুর্ঘটনাটা ঘটে, তারপর কিন্তু বারবার হতে পারে এটা, কারণ একবার যেহেতু হয়েছে, তখন আমরা তাকে লাইফস্টাইল একটা ম্যানেজমেন্ট শিখিয়ে দিই যে আপনি এইভাবে চলেন, ব্যায়াম করেন, নিয়মকানুন মানেন, তাহলে ভালো থাকবে। দিস আর দ্য টেকনোলজি আসলে 1950 থেকে প্রথম চালু হয়েছে ইউএসএতে। এরপর থেকে ইভলভিং হতে 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 এখন একটা ইন্টারন্যাশনাল পর্যায়ে চলে আসছে, যেখানে 2 বছর পর পর ওয়ার্ল্ড পেইন কংগ্রেস হয়। আমাদের এখন অনেক মেম্বার, উনি বলবেন হয়তো কত, আমাদের আইএসপির মেম্বার, এবং বাংলাদেশেও আমাদের প্রায় 500-এর মতো মেম্বার কিন্তু এখন আমাদের পেইন। আপনার কাছে প্রফেসর ডক্টর লার্স নেলসন, what is the International Association for the Study of Pain, IASP? The International Association for the Study of Pain is an international organization. It's global, so we are trying to organize pain research and pain management worldwide. So we have members from 133 countries. We have chapters, the local chapters in 94 different countries. So we are reaching out globally to all parts of the world, trying to improve pain management. And our mission and vision is actually working together for pain relief throughout the world. And when it has established? We have to remember that pain and pain management is a relatively new field. It was established, the organization was established in 1974. But I think we have to remember that pain management and pain research in general is a very young field, maybe 50 years or so. So it has developed, and it's still developing very rapidly. And the other thing which we should remember is that the pain is something which is involving many different disciplines. So you can have pain within the stomach, you have pain within the muscles, you can have pain in the head, in the teeth. So you can have pain all over the place. And the problem has been in the past that patients with pain, they see different specialists, but none of them are really educated in pain management. And this is why the International Association for the Study of Pain is focusing on education of and organization of pain and pain management worldwide. Is there any other goal and plan of IASP to establish pain medicine? The hope is to facilitate training, education, and also research. And of course, when we look across the world, there are different levels of research, there are different levels of training, there are different levels of education, there are different levels of management. But it's all about the same thing. It's also always about managing and trying to help patients with pain. And we have to remember that 1 out of 5 do have chronic pain. So every day, 1 out of 5 people, even in Bangladesh, they do have pain. They suffer from pain, and there's very often very little we can do. But we have new medicine, we have new technologies, we have new ways of dealing with pain. And this is why the International Association is an important organization, because we try to get messages, we try to get knowledge across borders, we try to reach out to regions where there's less access to pain and pain management in general. Professor Dr. Sumio Hoka, Japan has been a pioneer in establishing pain medicine in Bangladesh since 1988, when Professor Junaid
went to study pain medicine in Japan. Yeah. How do you feel seeing the progress of pain medicine in Bangladesh? Oh yes. At first, I was a teacher of Dr. Professor Junaid. Junaid Fatik, and that was almost 30 years ago. He visited our department of anesthesiology in Kyushu University, and at that time he was young, and still he's young now. But I taught him anesthesiology. Anesthesiology take care of the pain control during surgery, and our role is to stop the pain during surgery. But the pain during surgery now completely we can control. But post-operative pain and also the chronic pain and another severe pain, there are a lot of patients who suffer from the pain. Then the pain medicine is very important. Pain clinic in Japan also we have maybe 50 years ago the people are concerned with pain management. Then we have now the 5,000 members of pain clinic society in Japan. But 30 years ago, it's some kind of the stage of the increasing the pain clinic. At that time, he came to our department. He was very enthusiastic. He wanted to learn everything from Japan. Then he stayed 5 years, and after finishing the stay in Japan, he moved to the Bangladesh, and he is a founder of the pain clinic in Bangladesh, and I'm very proud of him. He succeeded a lot, and today we have a society meeting. That is a very good move, and I think that the pain management in Bangladesh is some not fully maturated. It's from now on the pain society of Bangladesh should be focused and increasing in popular. I hope that. What is important for remedy of pain? Lifestyle, good lifestyle, or pain medicine, or pain management? Oh, sure. Maybe he explained that. But if you have a pain, you can do nothing. If you have severe pain, you can think nothing. Pain control is the most important part to live normally, healthy. But the pain is neglected by another person who has not pain. The patient who has a pain is very conscious about the conditions. Nobody knows my pain, and the doctor should be take care of that pain. The problem is that pain cannot be measured directly. We can measure blood pressure, we can measure cholesterol, we can measure insulin, glucose, we can measure everything, but we cannot really measure pain. So pain is, and the definition of pain is that it's a subjective experience. And in the past, before we put focus on pain and pain management, many patients were actually miscredited. They were not taken seriously. And the worst thing to do with the patient with pain is not to take them serious, because pain is really what the patient tells you it is, and we have to deal with that. So I think that has been one of the major problems we have had in the past, that we have to take care of a condition which you cannot really measure. So that's why the development in pain, if we talk about also pain research, is to try to find ways of measuring it in a different way. And this field is also progressing, because if we can understand a little bit more about why is it a given patient do have pain, then we can also target the treatment better.
It's very different to have headache versus having knee joint pain versus having back pain. I mean, all these pain conditions are different. And that's why pain management is so complicated. The other thing is that when pain persists for a long time and become into a chronic condition, then the whole nervous system is changing. And actually what is happening, and this is very strange, but what is actually happening is that the pain system is changing so that it's getting in a way more sensitive. So if you have pain for a long time, your pain system is actually changing in a way so that it's getting even more sensitive to pain. So this is in a way a bad construction, but that's what we have to deal with, and that's why pain management is a very complicated area. ডক্টর জোনায়েদ শফিক, প্রফেসর লার্স এন্ড প্রফেসর হুকা যেটা বললেন, আমাদের তো ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অফ স্টাডি অফ পেইন 1974 থেকে স্ট্যাবলিশ হয়েছে এবং এখন 133টা দেশের কিন্তু মেম্বার আছে এখানে, এবং 94টা দেশে আমাদের চ্যাপ্টার আছে, এবং তার একটা চ্যাপ্টার হচ্ছে বাংলাদেশে স্টাডি অফ পেইন, যেটা আমরা বিএসএসপি বলি সেটাতে। এবং আমরা আইএসপি চেষ্টা করছে আমাদেরকে রিসার্চের মাধ্যমে, স্টুডেন্ট ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে, এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামের মাধ্যমে এবং বাইরের থেকে ট্রেনার এনে আমাদেরকে পেইনের নিউ মেথোলজি শেখানোর জন্য। আর পেইন এমন একটা জিনিস, যেটা প্রফেসর লার্স বললেন, যে এটা দিন দিন কমপ্লিকেটেড হচ্ছে, বিভিন্ন রকমের প্রেজেন্টেশন আছে, সেন্সিটাইজেশনটা বিভিন্ন রকম হচ্ছে, সুতরাং তার মোডালিটিগুলিও, কন্ট্রোল করার মোডালিটিগুলো ডিফারেন্ট হচ্ছে। এইগুলি করতে গিয়ে এখন বিভিন্ন ধরনের আমাদের সেমিনারগুলি থেকে যেগুলি আমরা জ্ঞান এখন অর্জন করি, সেগুলো ওরা চেষ্টা করছে যে বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে দিতে। আমরা যদিও এখন আন্ডার ডেভেলপ না, এখন মিডল ইনকামের দিকে চলে যাচ্ছি, কিন্তু সেই হিসাবে কিন্তু আমাদের রোগীর সংখ্যাও কিন্তু অনেকটা ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডের টাইপের হয়ে যাচ্ছে। আগে কেউ এইসব হাঁটুর ব্যথা, কোমর ব্যথা এগুলো কিন্তু খুব একটা ছিল না, কিন্তু দিন দিন কিন্তু আমাদের লাইফস্টাইলের জন্য হাঁটু ব্যথা, কোমর ব্যথা, কারণ এখন আপনি দেখবেন আমরা বেশিরভাগ আইদার বাসায় টেলিভিশন দেখছি, বসে আছে, অথবা কম্পিউটারে বেশি কাজ করছি, অথবা গ্রামে গঞ্জে যেটা হয় মাটিতে বসে যেটা কাজ করছি, অথবা ভারী বোঝা নিচ্ছি, এগুলি কিন্তু আপনার শরীরে পেইন তৈরি করবে একটা টাইমে। যে এগুলি যখন ভারী বোঝা নেবেন, তখন বোনগুলি, হাড্ডিগুলি কিন্তু ধীরে ধীরে ক্ষয় হবে, প্রেশার পড়বে, মাংসগুলি ড্যামেজ করবে। সেটা আবার যদি আপনার যথেষ্ট পরিমাণে মাসল থাকে, স্ট্রং থাকে, তাহলে ঠিক হবে। কারণ আপনি তো আবার সেই মাসল স্ট্রং করতে হলে তো আপনাকে ব্যায়াম করতে হবে, ওই যে ভারী জিনিস তো তুলতেই হবে, প্র্যাকটিসটা করতে হবে, বডির একটা মুভমেন্ট দরকার অলওয়েজ। কিন্তু আপনি যদি শহরের দিকে দেখেন, আমাদের কিন্তু এক্সারসাইজের, যেমন আমরা ছোটবেলায় যেভাবে খেলাধুলা করতাম, আজকালকে বাচ্চারা সেরকম খেলাধুলা করে না, মুভমেন্ট করে না, এরা খাওয়া দাওয়া করে, হয়তো বার্গার খাচ্ছে, কোক খাচ্ছে, টিভিতে দেখছে, আমরা তো এগুলি কাউচ চিকেন বলি এখন এইদের ভাষায়। এদের তো ব্যথা বেড়ে যাচ্ছে। আমি যখন 93-তে বাংলাদেশে ব্যাক করি, তখন কিন্তু আমার কাছে 20-25 বছরের রুগী আসতো না, আসতো 40-45 এসিসি, এখন কিন্তু 20-25 এরাও আসছে। মানে তাহলে রোগটা ইয়াঙ্গার জেনারেশন দিকে বেশি ছড়িয়ে যাচ্ছে। এটার কারণ আমরা হয়তো ডিটেল স্টাডি করছি না, কিন্তু বোঝা যাচ্ছে এগুলো আমাদের লাইফস্টাইলের জন্য হচ্ছে। এখন যদি আমরা লাইফস্টাইল না চেঞ্জ করতে পারি, ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডের দিকেও কিন্তু এই রোগীর সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। ওদের কাছে কিন্তু এই হাঁটু ব্যথার রোগী, কোমর ব্যথার রোগী, মাথা ব্যথার রোগী, বিভিন্ন রকমের বাতের রোগী, এগুলো কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে। সুতরাং আমাদের ট্রিটমেন্টটা কিন্তু, যেটা এই কংগ্রেস থেকে আমাদের টেক হোম মেসেজের মতন আসছে, ট্রিটমেন্টটা যে শুধু রোগটাকে সারালে হবে না, অথবা রোগের কন্ট্রোল হলে হবে না, পুরো জিনিসটা একটা প্যাকেজের মতন হতে হবে, যে আপনার রোগ সারলো, কিন্তু এই রোগটা যদি পরবর্তী পর্যায়ে আপনি কন্ট্রোল করতে চান, ভালো থাকতে চান, তাহলে আপনাকে ব্যায়াম করতে হবে, নিয়ম মানতে হবে। ইটস লাইক আমরা সবসময় বলি ডায়াবেটিসের মতন। আপনার ডায়াবেটিস হয়েছে, এখন আপনি মিষ্টিও খাচ্ছেন, এদিকে ইনসুলিনও নিচ্ছেন, তাহলে তো আপনার জীবনে ডায়াবেটিস কন্ট্রোল হবে না। তাহলে আপনাকে মিষ্টি কন্ট্রোল করতে হবে, ডেলি হাঁটতে হবে, মুভমেন্ট করতে হবে, সাথে দরকার হলে ওষুধ করবেন, ব্যায়াম করবেন, নিয়ম মানবেন। এই ট্রিটমেন্টগুলি করলে পেইনটা কিন্তু কন্ট্রোল হয়ে যাবে। কারণ এখন বলা হয় যে ক্যান্সার, হার্ট ডিজিজের পরে নাম্বার 3 ডিজিজ ওয়ার্ল্ডে কিন্তু পেইন হয়ে গেছে এখন, এটা বলা হয়েছে। এটা কিন্তু মহামারী আকার ধারণ করছে। এগুলো যদি আমরা প্রথম থেকেই কন্ট্রোল না করি, তাহলে কিন্তু একটা বার্ডেন হয়ে যাবে। ওষুধের দাম যে হারে বাড়ছে বাংলাদেশে, আপনি রেগুলার যদি ওষুধ খেতে হয়, এবং যে কোনো ইন্টারভেনশন টেকনিকের কিন্তু একটু এক্সপেন্সিভ, কারণ এটা অপারেশন থিয়েটারে হয়, ওষুধ লাগে, নিডেল লাগে, বিভিন্ন সব বাইরের থেকে আসে।
তো এই ট্রিটমেন্টগুলো এক্সপেন্সিভ হয়ে যাচ্ছে। তো এই এক্সপেন্সিভ ট্রিটমেন্টে যাওয়ার আগে আপনাকে নিজেকে কন্ট্রোল করে নিয়ে আসতে হবে আসলে। Professor, this is your second visit so far to Bangladesh. What change do you see compared to your first visit in Bangladesh? Over the years, I mean, I have seen, first of all, a lot of development. We can see that the economy is increasing in Bangladesh. It's quite clear. We see that there's still a lot of small enterprises. I think there is a development also in more mid-sized companies, which I can see are building up here and there, which is a good thing for the job situation. But I mean, within our area, and I mean, if I have to talk a little bit about the development of pain management in general in Bangladesh, I must say that this is one of the area of the world where the International Association for the Study of Pain is really looking right now, because there is a very, very positive development, and a lot of things has happened. Since I was here first time, I mean, Which year? It was in 2004, I think, the first time, and there has been a lot of development. And what I can see when we talk with the new generation of pain doctors, and we just had that chance at the meeting here, the pain meeting here in Dhaka, I can see that there's so much engagement. There are so many young people who want to be trained in the area of pain management, and this has really boomed over the last years. I can definitely feel that, and everybody are very, very, very eager to learn about pain, to learn about pain management. And I think Bangladesh do have the same problem as we have all over the world. I mean, it's the expertise is always concentrated around the big cities. Like in Bangladesh, you have two big cities where the main concentration of pain centers, pain clinics, and big hospitals, that's where they're concentrated. But out in the rural areas, even in Denmark, we have rural areas where we have less access to proper pain management. And the GPs, the local doctors, are not sufficiently trained in understanding what pain is. And that means that there are still a lot of people who do not get the treatment which they should have. And I think the only way of changing that is to be sure that we are much better in implementing pain and pain management into the educational programs. So I think that's for the future. We need to see that, not only in Bangladesh, but in many other countries. But you have, as you told, that you have interacted with students, academicians in Bangladesh. So how do you feel about the scope of pain treatment in Bangladesh, pain management, medicine? Yeah, the general interest in pain and pain management has definitely increased a lot in Bangladesh, thanks to the pioneers. There has been a group of pioneers who actually paved the way for better management of pain in Bangladesh, and we should be very thankful to those people. I mean, the Nestors have been very, very important for developing this field and creating the interest. Without people advocating, without people being engaged, there will be no development. And I think in Bangladesh we have been very happy to see that there has been a group of people who have been very, very active in promoting better pain management and treatment. So, and when I now talk with the new generation of pain doctors, I mean, I really feel that they are interested in bringing the message across. They're interested in providing better management. But again, not only in Bangladesh but worldwide, we do not have many drugs available. And that's the challenge we have in pain management. I mean, we do not have so many drugs available. We do not have the magic pill which can kill pain. If you have chronic pain, we can treat it to some degree, but you will always continue to have pain. So that's why very important when we talk about pain management. I mean, it's not only a question of a pill, it's not only a question of having a nerve block or something like it, but it's also a question of counseling and education. How do you cope with the pain? How do you manage your daily life even though you have pain? How do you ensure that you can continue to work at least to some degree? And that's why I think the next step for pain management in Bangladesh is to implement more
a multidisciplinary approach. The thing is that pain is such a complicated thing that we need to look at what we call the psycho and social aspects. So the psychological aspects are very important. The social aspects are important. If you have pain, you may lose your job. That may create a completely new situation. So patients with chronic pain are in a very difficult situation because it's not only the pain, but it's all the other factors which are always also affecting their quality of life. And that's why you need to have a multidisciplinary approach when you treat pain. And I think that is the next step. And I hope to see that next time I will come back to Bangladesh, that this is what is going to happen now, because I think that's the way to go. And that's what the International Association for the Study of Pain is pushing right now, trying to make pain management a little bit more multidisciplinary. So you include all the different aspects related to pain management. Professor Hoka, Japan has been helping to establish pain medicine in Bangladesh by taking students to Japan as a part of exchange program since 1993 so far. You have already trained 10 pain specialists in Japan. Do you have any plan to train further students in Japan for pain medicine? Actually, I didn't know that system yet, but so far, as we have 10 students from Bangladesh, we accept that. And that's our role in Japan. If there is a good practice and if there is a person who wants to learn, we should welcome as a student to study and to look around the way of doing the pain management. And now I think the exchange program is now stopped because time passed and the professor changed. And then, but if there is a person who wants to come to Japan, maybe we should arrange that between two societies, Japanese Society of Pain Clinic and also the Bangladesh Society of Pain Clinic. Maybe we have to negotiate that kind of exchange program. That is our role. Private level? Not private level. It's a society level. Society level, that is a start. Yeah. And the exchange is a private style, but I think the basically the society should be negotiate that. Then I think that is possible between us because we have a lot of acquaintance between us. Professor Junaid. প্রফেসর ওকা যেটা বললেন আসলে 93-তে যখন আমরা ব্যাক করি তখন রেগুলার ভিত্তিতে ওদের থেকে জাপান থেকেও এসে আমাদের ট্রেনিং দিচ্ছে এবং আমাদের থেকে নিয়ে যেতে দেখেছে। এরপর যে জাপান থেকে এসেও করেছে আমার খেয়াল আছে 93-তে ডক্টর উচিদারা একজন আসছিলেন, উনি 10 দিন ছিলেন আমাদের বঙ্গবন্ধু তখনকার পিজি হসপিটালে 10 দিন থেকে আমাদের পেইনের উপর বিভিন্ন ব্লক ট্রেনিং দিয়ে গেছে। এরপর একজন করে যাওয়া শুরু করছে। তারপর প্রফেসর রিটায়ার করে যাওয়াতে ওই একটু কন্টিনিউশনে একটু মুশকিল হয়ে গেছে, নতুন গ্রুপ আসাতে ওদের সাথে অত ইন্টারাকশন হয় না। তো এবার আমাদের প্রায় জাপানিজ আসছে প্রায় 8 জনের মতন প্রফেসর। তো এটা আবার ইন্টারেস্ট শো করছে যে আমরা আবার এটা রিভাইভ করি না কেন আবার চালু করার জন্য। এখন আমরা যেটা করি আমাদের সোসাইটি থেকে, বাংলা সোসাইটি ফর স্টাডি পয়েন্ট থেকে আমরা এখন আসলে ইন্ডিয়াতে পাঠাই। এটার একটা কারণটা হচ্ছে পেশেন্টটা অনেকটা আমাদের মতন, আর একটু কথাবার্তা জাপানে তো একটু ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যারিয়ার আছে, জাপানিজ ল্যাঙ্গুয়েজে এই ইংরেজি আর হিন্দি মোটামুটি আমরা কেউ একটু হিন্দি পারি, ওখানে গেলে আমাদের ট্রেনিংটা খুব সোজা হয়, পেশেন্টটাও এই টাইপের হয়। এবং ইন্ডিয়াতে কিছুটা হলেও আমরা হ্যান্ডস অফ কাজ করতে পারি ওই জায়গাটা করে। বিশেষ করে আমরা এখন দিল্লি পেইন ম্যানেজমেন্ট একটা সেন্টার আছে, সেখানে আমরা বছরে 4 জন করে পাঠাই 15 দিনের ট্রেনিংয়ের জন্য। এবং এটা মোটামুটি আমাদের বাংলাদেশ সোসাইটি ফর স্টাডি অফ পেইন এই ইয়েটা পুরো স্পন্সর করে, ওখানে থাকে এবং ট্রেনিং করে। এবং ওখানকার যে মেইন ভদ্রলোক যিনি আমাদের ট্রেনিং করেন প্রফেসর জিপি দুরেজা, উনি প্রত্যেক বছর 2বার থেকে 3বার সেখানে আমাদের ট্রেনিং দিয়ে যায়, প্লাস ওখানেও নিয়ে যায়। তা আমাদের হচ্ছে কি পেইনের যে ফিজিশিয়ান আছে এগুলি বিভিন্ন ডেভেলপ করছে এবং নতুন টেকনোলজিগুলিও কিন্তু আমরা শিখতে পাচ্ছি।
এই এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামটা জাপানের থেকেও আমাদের জন্য বেটার হবে ইন্ডিয়াতে গেলে, এবং আমরা মানে প্রথম দিকে অতটা বুঝতে পারি না, কিন্তু যাওয়ার সাথে সাথে দিন যত যাচ্ছে তখন বলছি যে ইন্ডিয়া পাঠানো বেটার আছে। প্লাস প্রফেসর হোকা অথবা জাপানিজ পেইন সোসাইটি যদি আমাদের এরকম এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম করে দেয়, তাহলে এটা একটা ডিফারেন্ট এক্সপোজার হবে। কারণ ডেফিনেটলি ইন্ডিয়ার পেইন ম্যানেজমেন্ট থেকে জাপানের অথবা ইউরোপের পেইন ম্যানেজমেন্ট আরও উন্নত হবে। এই এক্সপোজারটা কিন্তু সবার দরকার। আর ইউজুয়াল এক্সপোজারের জন্য ইন্ডিয়া আমাদের জন্য ভালো হবে, এটা হলো আমাদের সোসাইটির ধারণা। এবং এইবারের ইয়েতে আমাদের বাইরে থেকে প্রায় 36 জনের মতন ফরেন ডেলিগেট আসছিল, টোটাল পার্টিসিপেন্ট ছিল প্রায় 378 জনের মতো। এর মধ্যে কিন্তু প্রায় 170 জন ছিল রেসিডেন্ট অ্যান্ড স্টুডেন্ট। এটা একটা এনকারেজিং সাইন, যেটা প্রফেসর লার্স বললেন, যে সবার রেসিডেন্টরা তার সাথে ইন্টারাকশন করতে, জানতে চেয়েছে, এবং উনিও খুব এরা সবাই পেইনে আসতে চায়, কাজ শিখতে চায়। এবং ওনার একটা পয়েন্টই ছিল এবার বারবার, যে আমি তো দেখছি 2004-এও তোমরা শহরভিত্তিক ছিলা, 2018-তে এসেও মোটামুটি ঢাকায় দেখছি, এটাকে ছড়ানোর কি চিন্তা করছো? তখন আমরা বললাম, দেখেন এটা ছড়াতে হলে তো আমাদের মেডিকেল কারিকুলামে ঢুকতে হবে, পলিসি মেকিংয়ে ঢুকতে হবে। মেডিকেল কারিকুলামে যদি ঢুকে যায় আন্ডারগ্র্যাড MBBS, তাহলে মেডিকেল স্টুডেন্ট এটা শিখবে, এবং মেডিকেল স্টুডেন্টরাই যদি ডাক্তারের পাশে প্রথমে গ্রামে গঞ্জে চলে যায়, তাহলে পেইন মেডিসিনের ট্রিটমেন্টটা গ্রামের লোকজন পাবে। বলে তাহলে এটা তোমরা এটা ইয়ে করতে চেষ্টা করো, পলিসিতে ঢুকতে চেষ্টা, দরকার হলে আমাদের কাছে যদি কোনো রিকমেন্ডেশন লাগে আমরা রিকমেন্ডেশন দিই। এই 2 দিন ধরে তো তোমরা আলোচনা করলা, করে আমরা বিভিন্ন শুনলাম, পলিসি মেকিং বিভিন্ন কথা বললাম, কিন্তু এটা তো মেইন ইয়েতে পলিসি মেকিং যেতে হবে। এইটা করতে পারলে হবে, কিন্তু আমাদের ট্রিটমেন্টটা গ্রামে গঞ্জে, যেটা ওর কনসার্ন, যে রুরাল পিপলকে তোমরা কি হেল্প করবো। আরবান তো বুঝি পাচ্ছে সবাই, এবং তোমার বাংলাদেশের আমি এই 2004 আর 2018-তে এসে তো ট্রেমেন্ডাস, ও নিজেও বলছে ট্রেমেন্ডাস ডেভেলপমেন্ট দেখতে পারছি। স্মল এন্টারপ্রাইজ তো আগেও দেখে গেছি, তখন দেখছি মিডিয়াম সাইজ এন্টারপ্রাইজ অনেক বেড়ে গেছে, এবং গাড়ির সংখ্যা দেখে, রাস্তার জ্যাম দেখে, ও মানে 4-এর তুলনায় 18 তো আসলে মেজর ডিফারেন্স। তোমাদের তো লেভেল অনেক উপরে উঠে চলে গেছে, কিন্তু তোমরা তো মনে হয় না রুরাল দিকে যেতে পারছো। এবং যারা স্টুডেন্টরা যারা আসছিল এখানে কিন্তু ঢাকা বেসড স্টুডেন্টরাই বেশি ছিল। রাজশাহী থেকে কিছু আসছে, চিরং থেকে কিছু আসছে, হ্যাঁ রংপুর সিলেট থেকে, কিন্তু 80% ঢাকা বেসড ছিল। তার কনসার্ন কিন্তু একটাই, যে তোমাদের তো রুরাল পিপল বেশি, তোমরা রুরাল দিকে চলে যাও, এবং এটা নিয়েও সে বারবার বলছে। এবং আপনি যদি তাকে কোয়েশ্চেন করেন, দেখবেন যে সেই কথাটাই সে বলবে, যে তোমরা এটা চাও। এটাতে আইএসপির যা হেল্প লাগে, আইএসপির কিন্তু প্রচুর গ্র্যান্ড দেয়, তাদের কিন্তু বিরাট ফান্ড আছে। তারা বলছে আমরা দরকার এইভাবে গ্র্যান্ড দিয়ে, দরকার পলিসি মেকিং এর কেউ যদি আসতে চায় বাইরে দেখে যাক, আমাদের সাথে ইন্টারাকশন করো, কিন্তু তোমরা চেষ্টা করো আন্ডারগ্রেড লেভেলে যাওয়ার। তো ওনারা এত কিছু চাইছেন, আপনারা? আমরা চেষ্টা করছি এখন এই কংগ্রেস থেকে যে জিনিসটা হচ্ছে, সেটা আমরা একটা পলিসি মেকারদের আমরা একটা পয়েন্টগুলি ওনাদের দিব, এবং আমরা নিজেরাও যাবো। আমরা ঠিক করেছি ডিজি হেলথ যিনি আছেন ওনার কাছে যাবো, হেলথ সেক্রেটারির কাছে যে দিয়ে বলবো যে এই কংগ্রেস থেকে আমাদের মোটামুটি এই ইনফারেন্সগুলো আমরা নিয়ে আসছি, এবং তাদের সাজেশন হচ্ছে এটা, আপনারা এটা কিভাবে দিবেন এটা চিন্তা ভাবনা করেন, এবং এর যদি কোনো হেল্প লাগে জয়েন্টলি উইথ আইএসপি, যদি আপনার পলিসি মেকিং কোনো কমিটি করতে চান, আইএসপি ইজ রেডি টু হেল্প। Good. Professor Lars, you were here for 8th SARP's Congress. How did you find this Congress here in Bangladesh? It was we were here 350 people from the region. We gathered here in Dhaka in Bangladesh for 2 days, very intensive course on the new development in pain and pain management. And I was very impressed, first of all, by the program. There was a lot of people coming from other countries. There was a lot of interaction with the young trainees. And one very important thing about this meeting was the fact that over 50%, over half of the participants were trainees. So they were in their young ages. They were eager to learn about pain and pain management. And a meeting like this for 2 intensive days. Most of them are from urban areas. Most of them are, well, many of the delegates were from Bangladesh. I think it was 170. But they're mostly from the cities. What is your concern? They're from the, you're right. How we can spread these things in rural? That's right, yeah. What we are discussing. Yeah, that was what I said before. I mean, the thing is that most of the hospitals, most of the well-developed pain clinics, they are in the big cities. But what's happening out in the rural areas? And that's where we have a challenge. And that's not only in Bangladesh, that's more or less worldwide. We do have a major challenge to reach out to more rural areas. And the only way to do it is actually to provide more education to students. And actually, I think one thing which you do here in Bangladesh, which is, I think, extraordinary, is that 2 years after you graduate as a medical doctor, you have to go to the rural areas to work.
But if the students have not learned very much about pain, then of course they cannot do a big difference in pain. So we have to, and I think you have a unique opportunity here in Bangladesh because you have that system that graduate doctors, they have to go to rural areas for 2 years. So if we could get more pain education into the There is a rule, but doctors are not interested to go to the rural areas. And that's not only in Bangladesh that doctors are not interested in going to rural areas, but that's a world problem. And I think, again, you have this system that people, if they have to work for government hospitals, they have to go to rural areas for 2 years. So all those medical doctors who are being employed by the government hospitals, they go 2 years to rural areas to work. But if they don't know much about pain, what can they do? So they have to learn pain during their studies. And that's the thing we are working very hard on now. We are developing so-called curricula, which is just what they have to learn. And this is important because we have to get more information about pain into the educational programs. And that's, of course, difficult because all other disciplines, they also want to have their field more presented during the studies. So we are competing. Everybody's competing. But on the other hand, we know that 1 out of 5 do suffer from pain. It's more than people who have diabetes and it's more than anything else. So, I mean, this is the condition most people are having, are suffering from. So, I mean, I think it is very strange that most of the educational system, and again, it's worldwide, that they don't bring more pain education into the educational system. If they do, then we will have a much better situation also in the rural areas, because somebody will work there at the end of the day, and still, if they don't know anything about pain, then they cannot manage pain, because pain is complex, pain is difficult. Dr. Hooker, Yeah. how did you find this conference? 8 SERPs Congress. Okay. The Congress is held at a very beautiful hotel. I enjoy that. And also, the attendants are young, very young, and they wanted to learn a lot. That eagerness is very important. Actually, the member is only 300, about 300. I think in the next 10 years, maybe 10,000 attendants are coming. I hope so. And because these young attendants who have eagerness to learn the pain control, they maybe teach another young guys. And there's a widening the interest of the pain medicine. Then this is now the stage of development of the society or the pain management in this country. And maybe it's quickly increasing the number of the participants, and I feel that kind of movement at that meeting today. So this is your first visit in Bangladesh. Oh, yeah. And you have interacted with so many students, as you have yes. said, academicians. Oh, yeah. So, and you feel that there is a big scope for pain management here in Bangladesh? Oh, yeah. After my lecture, a lot of young students come to me, and they want to learn, or they want to visit Japan to learn the pain medicine. Their eyes is very bright, and I hope their success in the future. And you see a lot of pain patients in Japan. What kind of pain patients are there in Japan? Back pain, serial pain, joint pain, headache? In Japan, we have a lot of pain patients, but usually the patient who has a pain go to some department like orthopedics, like neurology. If the pain is not cured by the specialist, they go to pain clinic. If pain itself is a big problem or the disease, they come to our clinic. Then big 3 disease of pain in pain clinic is
post-herpetic neuralgia and trigeminal neuralgia and CRPS, the very complex regional pain syndrome, very difficult condition. And back pain or neck pain, those kind of patients go to the orthopedics first. And if there is a very complicated and troublesome and chronic pain continued, they come to the clinic. How do you treat this? Oh, there are a lot of technique to do. And as he said, we use some multimodal analgesics or some comprehensive pain control. Not only a physical attack, but we have to use some mental control, and there's some like exercise and food, and totally we should take care of them. But in pain clinic, and I'm an anesthesiologist, we have a technique of pain nerve block, and then if the pain can be released by nerve block, it's easy to do. But some patient continues a long period of pain. Then we have to be like a consultant. And there is also, we have a team therapy. We anesthesiologists, pain clinicians, and also somatophysician, like psychologist, and also the physical therapist, and also pharmacist. And the team-oriented therapy is now very important to do. Dr. Lars, what's about in your country? In your country, what kind of patients regarding pain, so back pain, neck pain, what are the major treatments available over there? There are areas in the pain field which are developing a lot in these years, and as we get older, more and more patients are having joint pain problems, arthrosis, very often affecting the knee joint. So we have many patients who are actually having knee joint pain, and there was an investigation in US recently, and they made a little survey, and they found out that there would be 6-time increase in number of people who should have a knee replacement in up to 2030, and that's such an amount of patients which cannot be dealt with surgically. So we need to find, for this very specific group, we need to find other ways, because there are so many people are getting older, more people are having pain problems in the joints. So exercise, as mentioned, is of course one thing which we should always try. And then we have to remember that, for example, surgery is not always the solution. I tend to say that pain cannot be cut away. That's not absolutely true, because you can have a knee replacement and you can be pain-free. But what can happen is also that you can have a knee replacement and you can still have pain. So we are being much more aware of patients who do have pain after surgery, because you may cut nerves, and nerves, they don't like to be cut. And sometimes they fight back in a way that they are telling the central nervous system that we are not happy here, and the information they send to them is that we are in pain. So this is one of the areas we are dealing with in Denmark right now, is that there are many more patients with pain after surgery than we have ever thought about. So this is kind of getting a completely new population in the pain clinics. Dr. Jonas. যে জিনিসটা আইএসপি চেষ্টা করছে আসলে, যে রোগীরা যেন প্রাইমারি পেইন ফিজিশিয়ানের কাছে যায়। এবার ওরা এসে এটাই বলে গেছিল যে 10 বছরের মাথায় আমরা দেখতে চাই বাংলাদেশে যে রোগীরা বিভিন্ন জায়গায় না যায়, অর্থোপেডিশিয়ান, ফিজিক্যাল মেডিসিন অথবা নিউরোলজি অথবা অন্য সাবজেক্টের কাছে না যেয়ে পেইন ফিজিশিয়ানের কাছে, এবং সারা ওয়ার্ল্ডেই ওরা এটা এস্টাবলিশ করতে চেষ্টা করছে। আর পেইন এমন একটা জিনিস, যেটাও বললো যে এটা একটা ক্রনিক থিং হয়ে যায়, এটা কিন্তু একদম যাবে না, এটাকে আপনাকে বিয়ার করে থাকতে হবে। ট্রিটমেন্ট ইটস লাইক প্রেশার,
এটা আপনার যাবে না। আপনি ওষুধ কেন খান? যাতে প্রেশারটা কন্ট্রোল থাকে, হার্ট অ্যাটাক যাতে নয়, ব্রেন স্ট্রোক যাতে নয়। ডায়াবেটিস আপনার যাবে না, কেন ওষুধ খান? নিয়ম মানেন কেন? যাতে চোখটা না যায়, কিডনিটা না যায়। এইটাকে আপনি থাকতে হবে যাতে আপনি ডিজেবল না হয়ে যান, পঙ্গু না হয়ে যান। এই ট্রিটমেন্টটাকে রুগীদেরও বোঝাতে হবে, প্লাস পেইন ফিজিশিয়ানের কাছে আসলে যেন ভালো মতন এই ট্রেনিংটা পায় এবং রুগীদের যেন ট্রিটমেন্ট হয়। আমি যখন ফার্স্টে 1993-তে এসে প্রথম পেইন ট্রিটটা তৎকালীন পিজি হসপিটালে চালু করে আন্ডার দ্য গাইডেন্স অ্যান্ড মেন্টরশিপ অফ প্রফেসর কে এম ইকবাল অ্যান্ড প্রফেসর দিন মোহাম্মদ, সেখান থেকে কিন্তু আমরা যেখানে আমি তখন 3-4টা ডেলি হয়তো রুগী দেখতাম, এখন আমরা এই পেইন আউটডোর এখন ডেলি রুগী দেখা হয় 120 থেকে 150টা। এটা হচ্ছে সকালের ইয়েতে। আর বিকালে আবার একটা যেটা আপনি ফিজের বিনিময়ে দেখতে পারেন, বঙ্গবন্ধু ইউনিভার্সিটিতে চালু হয়েছে, মানে 40 টাকা থেকে 50টা দেখা হয়। এবং আমাদের প্রাইভেট প্র্যাকটিসও কিন্তু রুগী দিন দিন বাড়ছে। এবং ও হচ্ছে যে তোমরা এই সোসাইটির মাধ্যমে ইয়াং জেনারেশনদের তৈরি করো, প্রাইমারি পেইন ফিজিশিয়ান তৈরি করে ফেলে। ওরা আইএসপি চাচ্ছে সারা ওয়ার্ল্ড এইভাবে হোক, যাতে ট্রিটমেন্টটা ভালো মতন হয় এবং সঠিক ট্রিটমেন্ট হয়। এখন যদি আপনি বিভিন্ন খানা কাছে, যেটা ওরা বললো যে ওষুধের উপর ডিপেন্ড হয়ে যাবে, আপনি অর্থোপেডিক্সের কাছে যাবেন, ওষুধের ডিপেন্ডেন্ট হবে, নিউরোলজির কাছে ফিজিক্যাল মেডিসিন। কিন্তু আমাদের কাছে আসলে আমরা বিভিন্ন মোডালিটিস এই ট্রিটমেন্টগুলি চেষ্টা করবো, যেটা সারা ওয়ার্ল্ডে ছড়িয়ে যাচ্ছে। এবং সে চাচ্ছে যে ইয়াং জেনারেশনটা যেন গ্রামে গঞ্জে ছড়িয়ে যায়, যে আমাদের ট্রিটমেন্টটা দিতে পারে। Professor Lars, we are almost at the end of the program. So what kind of help will ISP provide in Bangladesh for establishing pain medicine in Bangladesh, pain treatment or pain management, whatever you can say? Yeah, one of the goals for the International Association for the Study of Pain is really to have educational programs and actually have grants available. And we have a special program for training and education in developing countries. And this is a program we have had for many, many years. And we are supporting doctors or researchers from developing countries to go to other areas of the world, to Japan or to Europe, other places, to get training in pain and pain management and pain research. So this is, for the International Association, this has been a very, very important factor that we can provide grants and support to help developing better pain management worldwide. And as I said initially, our vision is really working together for pain relief throughout the world. So this is our mission. And we have grant programs, and we are currently discussing how can we support this region even better. And during the meeting we have had in Dhaka here the last 2 days, we have been discussing new ways of enhancing and increasing the support from the international society to better and to new initiatives also in the Bangladesh area. So I foresee that we're going to develop that even further now in the future, and I think the meeting we have had these 2 days was a very good start. Professor Hoke, what are the modern technology used in Japan for treating pain patients? Not only Japan, but in the world, I think the echo-guided technique ultrasonic, ultra echo-guided technique. That kind of advancement is very important to do in pain medicine. That changes the pain world. Then we can see the nerve and we can safely do the nerve block. That is one point. Another one point is the functional MRI. That is another advancement. That we can see where of the brain fires during pain. Pain is subjective, but objectification is most important to see. That then the functional MRI is another possibility to see where is that, and also the treatment is maybe focused to that kind of using such kind of functional MRI. That is a very important aspect. Dr. Jonaed Shafiq, শেষ কথা খুব সংক্ষেপে। আমরা যেটা চাচ্ছি, যেটা এই কংগ্রেসের মাধ্যমে, এই সাউথ কংগ্রেসের মাধ্যমে, যাতে প্রফেসর লার্সের কথা ছিল যে সামনে 10 বছর পর যদি আমি আরেকবার আসি, আমি দেখতে চাই যে প্রাইমারি পেইন ফিজিশিয়ান অনেক তৈরি হয়েছে এবং তোমরা পারফেক্ট না হলো কিন্তু ইনিশিয়াল পেইন ট্রিটমেন্টটা ভালো মতন দিচ্ছ, যেটা আইএসপির গোল। ওদের কথা হচ্ছে যে এই যে ইয়াং গ্রুপটা আমরা দেখলাম 170-এর মতন এবার ছিল ইয়াং গ্রুপ যারা রেসিডেন্ট, এরা যাতে 10 বছরের মধ্যে একটা ডেভেলপ করে রুরাল এরিয়াতে বিভিন্ন গ্রামে গঞ্জে ছড়িয়ে গিয়ে
প্রাইমারি পেইন ফিজিশিয়ান হিসেবে কাজ করে এবং তোমরা আরো নতুন নতুন ডেভেলপমেন্ট যাতে হয়। 2004 থেকে 2018 মধ্যে যে মেজর চেঞ্জটা এসেছে, এই চেঞ্জটা তোমরা ধরে রাখতে চেষ্টা করো এবং সামনের দিকে এগিয়ে যেতে বলো, যাতে পেইন মেডিসিন সাবজেক্টটা একটা সেপারেট স্পেশালিটি হিসেবে বাংলাদেশে এস্টাবলিশ হয়। দর্শক, আমরা অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে তৃতীয় মাত্রা সম্পর্কে আপনারা লিখতে পারেন ডাকে, ইমেল, SMS এর মাধ্যমে, ইন্টারনেট, আমাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অথবা সোশ্যাল মিডিয়াতে যেসব পেজ রয়েছে সেসব পেজে আপনাদের মতামত রাখতে পারেন। আর আপনাদের মতামতই আমাদের অনুষ্ঠান তৃতীয় মাত্রা আপনি দেখতে পাবেন প্রতি বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার বাংলাদেশ সময় রাত 2টায়, সোমবার সকাল 11:30, শুক্রবার দুপুর 1:30টায় দেখবার আমন্ত্রণ রইল। তৃতীয় মাত্রা এই পর্বটি আপনি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকেও সরাসরি দেখতে পারেন। ফেসবুক এখন তৃতীয় মাত্রা লাইভ স্ট্রিমিং হচ্ছে। আর এই পর্ব সহ পুরনো পর্বগুলো দেখবার জন্য, তৃতীয় মাত্রার সঙ্গে যুক্ত থাকবার জন্য, অনুষ্ঠানটি সম্পর্কে জানবার জন্য যে কোনো সময় ভিজিট করতে পারেন tritiyomatra.com এবং ফেসবুক, গুগল প্লাস, টুইটার এবং ইউটিউবে তৃতীয় মাত্রা যে পেজগুলো রয়েছে সেসব পেজগুলোতে প্রফেসর ডক্টর সুমিও হোকা, প্রফেসর ডক্টর লার্স অ্যারেন্ট নেলসন, প্রফেসর ডক্টর জুনায়েদ শফিক, অসংখ্য ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ ফর বিং উইথ আস, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। দর্শক, আমরা কথা বলছিলাম ব্যথা নিয়ে এবং ব্যথা সংক্রান্ত একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন ঢাকায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সেই সম্মেলন নিয়ে 3 জন ব্যথা বিশেষজ্ঞ, ব্যথা চিকিৎসার সঙ্গে সম্পর্কিত এবং ব্যথার চিকিৎসকদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন এরকম 3 জন মানুষ, একজন জাপান থেকে, একজন ডেনমার্ক থেকে এবং একজন বাংলাদেশ থেকে কথা বলছিলেন। ব্যথা নিয়ন্ত্রণের প্রধান যেটি করণীয় সেটি হচ্ছে যে নিজের লাইফস্টাইলটাকে পরিবর্তন করতে হবে। এটি সবার ওনাদের একমত, এই বিষয়ে কোনো না। আমাদের খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন আনতে হবে, আমাদের শরীরটাকে অনেক বেশি অ্যাক্টিভ রাখতে হবে। এগুলো হচ্ছে প্রথম কথা। দ্বিতীয় হচ্ছে যে ব্যথার জন্য, ব্যথা নিবারণের জন্য ব্যথার চিকিৎসক দরকার, নিরাময় কেন্দ্র দরকার, সেগুলো প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং তার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে চিকিৎসক দরকার, নিরাময় কেন্দ্র দরকার এবং তার জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতার অভাব নেই। দরকার হচ্ছে সেই সহযোগিতাকে বাংলাদেশ কিভাবে কাজে লাগাবে, বাংলাদেশের নীতি নির্ধারকরা, আইন প্রণেতারা বা রাষ্ট্র যারা পরিচালনা করছেন তারা কতটা এইসব